The Directorate of Criminal Investigations is probing rogue police officers who are apparently selling ammunition and firearms to bandits in the ongoing security operation in Laikipia. By Wednesday, 2 police officers had been killed in an ambush in Laikipia West, even as Rift Valley Regional Commissioner George Natembea expressed confidence in restoring security across the Rift Valley counties Baringo, West Pokot and Elgeyo Marakwet, as Bridget Ngana reports. As the operation to restore calm in troubled Olmoran, Sipili and Kamwenje in Laikipia enters its second month, an ambush on Wednesday left 2 General Service Unit police officers dead and 1 critically injured. Maafisa wawili wa GSU walifumaniwa wakati wanaenda na gari inaitwa Armored Personnel Carrier. So wanapata barabara imefungwa. So wakati wanashuka kufungua barabara, kumbe ile ndio wamewekewa ambush. Alafu unapata jamaa wanapiga risasi. The Rift Valley Regional Commissioner hinting that the Directorate of Criminal Investigations is currently looking into the conduct of some officers in the operation who have been supplying bandits with ammunition and guns. Hakuna raia ambayo ako na access kwa blanks ama kwa spent cartridges. Lazima kuna ile officer ambayo ako authorized kudeal na hiyo maganda ambaye haja yatumia vizuri ama haja handle vizuri mpaka kaenda kafika kwa mikono ambayo haistahili. Na hiyo ndio kazi ambayo ule uchunguzi wa maafisa wetu wa CID unaendelea. Itadhibitika vizuri ni nani ambaye anafanya hiyo, kwa sababu tuko na preliminary report. Calm is also reported to have returned in the once volatile areas in Baringo, Elgeyo Marakwet and West Pokot counties, with the likelihood of the Laikipia operation shutting down in a month. Mnajua mambo yote alianzia Baringo kule Kapedo, ikakuja kule Mkutani, Arabal, hizo sehemu zote kwa sasa ziko quiet. Challenge pia ilikuwa imeenda upande wa mpaka wa Elgeyo Marakwet na Baringo na West Pokot, ambapo kumekuwa na mauaji ya kiholela tu. Wakati mwingine wanaiba mifugo, wakati mwingine ni mauaji tu ya kiholela. Lakini tumefanya mikutano na viongozi kule on the ground, tukifanya nyingine kule Loret. Na tangu tufanye hizo mikutano kwa sasa ile inaendelea kutulia. Since the operation began in Olmoran nearly 3 months ago, 20 security officials have been reported to have died in the ongoing clash between them and the bandits. Now, the rogue police officers aiding and abetting the bandits lends another angle to the problem of insecurity in Laikipia, and hopefully the DCI will be able to solve this mystery. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.